Hello students, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College. So in last class, that is in human health and diseases, we discussed about the concept that is called as immunization, vaccination and even the allergy ಅನ್ನುವಂತಹ concepts ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. Autoimmunity and even the lymphoid organs that they are showing present in our immune system. So lymphoid organs ಅಲ್ಲಿ primary lymphoid organ ಮತ್ತೆ secondary lymphoid organs ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ. So vaccination ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So here the vaccine, which is an antigenic protein that has been introduced into our body so that to produce an specific antibodies against them. So antigens na body ge introduce ಆದಾಗ ಅದರ against ಏನ್ synthesis ಆಗುತ್ತೆ, antibody synthesis ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ vaccination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So vaccination ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So next concept, that is an allergy. There is an exaggerated response of an immune system. So for a particular antigens that have been present in an environment, that is called as allergy. The substance or agents which are causing an allergy or hypersensitivity reaction, that is called as allergens. So ಅದಕ್ಕೆ animal dander, house the dust pollen grains ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, dust particles ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So here, when the allergens enters into our body, against that the antibodies are synthesized. So the antibody that is synthesized against the allergen, that is called as immunoglobulin E ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? So next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓವರ್ ದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ that is an histamine ಮತ್ತೆ serotonin. So histamine, serotonin result ಆದ ತಕ್ಷಣ we are showing some of the specific symptoms against the allergen. Allergens ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ symptoms ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. So that to overcome from allergic reaction, so that is an anti-allergic drugs ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So anti-allergic drugs ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, that is an antihistamines ಇರುತ್ತೆ, adrenaline ಇರುತ್ತೆ and even steroids ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So next one, that is an autoimmunity. So here in autoimmunity, our cells, they are treated as foreign cells. So our body's own immune system, they start destroying them. So that was resulting in autoimmunity and even they are causing an autoimmune disorder. So autoimmune disorder yadu, that is an rheumatoid arthritis anta kariಬಹುದು. So next idaadmele, that is an immune system in our body ಒಳಗಡೆ. So the immune system, it has been increased. Commonly ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ lymphoid organs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the lymphoid organs, based on their origin, proliferation and maturation, they can be differentiated into primary and secondary lymphoid organs. So primary ಮತ್ತೆ secondary lymphoid organs ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, primary ಗೆ bone marrow and thymus ಹೇಳ್ತೀವಿ. And even secondary lymphoid organs ಗೆ pairs patch ಆಗಿರಬಹುದು, spleen and even a lymph nodes and even appendix ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, our body's 50% of an immune system has been enhanced by a MALT ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That is an MALT, mucosal associated lymphoid tissue. So these tissues, they are present in the lining of an epithelium, that is of a tract like respiratory tract, digestive tract and even urinogenital tract. So ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಡೆತ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಏಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ acquired immunodeficiency syndrome. So acquired immunodeficiency syndrome. So this is abbreviation of an AIDS. So this is one of the most infectious, common agi idana infectious diseases that was causing a life threatening anta kudanu ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್. ಆ ಪೇಷಂಟಿನ ಲೈಫ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕೊಂಡು 100% ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So here AIDS is a characteristic of a deficiency of an immune system. So ನಮ್ಮ immune system ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಸೊ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. So here it has been acquired during a lifetime. So where it has been characterized by the numerous symptoms. So it is called as syndrome. There is a collection of syndrome and the symptoms of the career. So here it has been first detected during 1981. So 1981 ಅಲ್ಲಿ first AIDS ನಾವು determine ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ identify ಮಾಡಿದ್ವಿ patients ಅಲ್ಲಿ. So over 25 years, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು 25 years ಒಳಗಡೆ, so more than 1 million numbers of people they are affected by this disorders. So it has been first observed during 1981, first detect ಆಗಿದ್ದು. So among ಅಲ್ಲಿಂದ 25 years ಅಲ್ಲಿ more than 1 million numbers of persons they are suffering from this disorders ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಏಡ್ಸ್, ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ HIV. ಸೊ HIV ಇಸ್ ಅ ವೈರಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಏಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus. So this is a pathogen that was causing a disease called as AIDS. So this is a virus which consisting of an RNA as its genome. So ಇದರಲ್ಲಿ genetic material ಯಾವಿರುತ್ತೆ? RNA ಇರುತ್ತೆ. RNA acts as a genome in an HIV. So it has been externally covered by a viral protein coat ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this HIV it belongs to the group. HIV ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it has been belongs to a group called as retrovirus. So retrovirus ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಇದು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is about an introduction. Acquired immunodeficiency syndrome. So it is a viral disease so which has been affected and it has been resulting in a deficiency of our immune system. It has been acquired during the life period ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So it has been first detected during 1981. So over 25 years, so there are more than 1 million numbers of persons that are suffering from this disease ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So here the syndrome is nothing but the collection of symptoms ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. So it has been caused by a pathogen called as human immunodeficiency virus. It consisting of an RNA as its genome, that is a genetic material that was present in HIV, that is an RNA. So this HIV, it belongs to a group that is called as retrovirus. So ಅದಾದ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಈಗ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ of HIV infection. So HIV infection ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಥ್ರೂ it has been transmitted through a sexual contact. So first reason, it has been transmitted through an sexual contact with an infected person or conducting a sexual intercourse between multiple partners anta kuda karibodu. So it has been transmitted through the sexual contact with infected person
transmitted through. It has been transmitted through the transfusion of blood. So your blood, contaminated blood, because the blood which consisting of an infected composition. So the contaminated blood or blood products. So this is the second reason. So third one, it transferred through sharing infected needles or syringes used by drug abusers. So next one, that is through infected mother, to fetus through placenta. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ first the transmission of an HIV infection ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. So first one, it has been transmitted through an sexual contact with an infected person or showing an sexual contact with an multiple partners ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So next, it has been transmitted through the transfusion of an blood. It is a contaminated blood. So blood ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ HIV infection ಇದೆ, so ಅಂತಹ blood ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, and even by sharing the blood products ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So next one, by sharing the infected needles that has been used as an intravenous drug abusers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ನ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು, ಅವರು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡ್ರಗ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ sharing the infected needles that has been used by intravenous drug abusers ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. So next one, it has been transmitted through the infected mother. So ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಮದರ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ HIV ಅಂದ್ರೆ it is easily transfused to a fetus, ಆ ಮಗುಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is through the placenta. So these are the reason for a transmission of an HIV infection ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So HIV infection, it is not transmitted through an mere touch ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಹಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್. ಅವನ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಬಾಡಿ, ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ infection and appearance of symptom. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ವೇರೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ಈವನ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವರ್ಷದ ತನಕನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ HIV ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ replication of retrovirus.
ಸೊ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is an viral particle, retrovirus. So retrovirus ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು RNA. There is a viral RNA core. So it has been covered by viral protein coat. Viral protein coat. So virus infecting the normal cell. Virus infecting the normal cell. So this is an animal cell. It has been bordered by plasma membrane. So ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು cytoplasm ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. Consisting of, this is a nucleus. The nucleus ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, that is a genetic material called DNA. So this is a nucleus, this is DNA. So ಇದೊಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ viral RNA that has virus infecting the normal cell. So virus ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಕೋರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? This is an RNA. Viral RNA infected to cell ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು viral RNA. So next, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? viral DNA produced, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರೀತೀನಿ. viral DNA produced by reverse transcriptase. Viral DNA produced by reverse transcriptase. So this viral DNA ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. viral DNA incorporate into host genome. So next, new viral RNA is produced and infect other new cells. So new viral RNA is produced and infect other new cell. So this is a viral RNA. New viral particles. So virus
infected through virus infect the new cell. Virus infect the new cell through blood, or virus reaches the new cell through the blood. So this is about a diagrammatic representation anta helbodu. So illi kelgade ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. The virus infect the new cell through the blood. So this is the diagrammatic representation of a viral infection. HIV infection ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So ಇದರಲ್ಲಿ first one, that is a replication of a retrovirus. So this is the diagrammatic representation of retrovirus. So retrovirus, it is an HIV. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, HIV was relating to a group called as retrovirus. So it has been extremely covered by a viral protein coat. Inside it consisting of viral RNA as its genome. So when this virus, it was infecting a normal cell, virus infecting the normal cell, it introduced the viral RNA core. RNA ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಬಂತು. So this viral RNA, it synthesized viral DNA. So ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? molecular basis of inheritance ಅಲ್ಲಿ DNA it synthesized RNA by a process called transcription. So RNA ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ DNA synthesis ಆಗೋದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವೈರಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ so viral RNA, it synthesized the viral DNA by a process called as reverse transcription by the help of an enzyme called as reverse transcriptase ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ viral DNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. So this viral DNA, it incorporated to host genome ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. So where it enters undergoes a viral replication. Viral DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ? replication ಆಗುತ್ತೆ. So replication ಆದ್ಮೇಲೆ it undergoes transcription, that is synthesize viral RNA again. ಮತ್ತೆ viral RNA ನ synthesis ಮಾಡುತ್ತೆ. The new viral RNA is produced from the infected cell. So then infected cell ಇಂದ produce ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So ಈ viral RNA it produces some new viral particles. So these new viral particles, it enters into another cells through the blood. So ಈ ತರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So here this pathogen usually it enters a cell that is called as macrophages. So macrophages ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಕರೀಬಹುದು. So ಯಾವಾಗ ಇದು ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಈ ತರ ವೈರಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ when this viral particles that start increasing, the helper T cells, ನೆನಪಿದೆಯಾ? TH cells ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. helper T cells, that is called as TH cells ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ TH cells, that is anti lymphocytes ಒಳಗಡೆ TH cells ನ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ TH cells, it is helpful for to first detect the infected region. ಸೊ H cells ಯಾವ ಜಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಪಿಯರ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಅನ್ HIV, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀವರ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫೀವರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಯೇರಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ weight loss. So these are the symptoms that has been appeared in the infected person ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So this is about an HIV infection. There is a replication of a retrovirus. So ಈ diagrammatic representation ನೀವು 3 marks ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? So next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. So okay, due to the decrease in an helper T lymphocytes in an infected person, so this person again they get some of the disorders.
there is a chance of facing towards some of the infection. ಸೊ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬಾಡಿಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್, ಈಗ ಇವನ್ ಇದು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫಂಗಲ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ decrease in helper T lymphocytes in an infected person, so the persons having a chance of suffering from numerous another infections like a mycobacterium, virus and even a fungi. And even the infected persons, so they have been suffered from some of the parasites. ಕೆಲವು parasites ಕೂಡ a person in the body ಗೆ affect ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ parasites ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ toxoplasma ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Toxoplasma. Even he cannot protect his body against these infection. ಅವರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಥವಾ ಏಡ್ಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಸಾ. The abbreviation of ELISA, that is an enzyme linked immunosorbent assay. So enzyme linked immunosorbent assay. So the abbreviation of an ELISA, it is a diagnostic test of an HIV. So HIV positive or negative ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ELISA test ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ an HIV or AIDS, that is an ELISA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಿನ ಲೈಫ್ ನ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ AZT, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ DDI ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಅಜಿಡೋಥೈಮಿಡಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಜಿಡೋಥೈಮಿಡಿನ್. ಸೊ ಈ ಅಜಿಡೋಥೈಮಿಡಿನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ viral RNA which produces a viral DNA by the process of reverse transcription. ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು DDI ಅಂತ ಇದೆ, ಡೈಡಿಆಕ್ಸಿಐನೋಸೈನ್. So this was preventing the replication ಆಗೋದನ್ನ ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So azidothymidine, it prevents reverse transcription ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈರಲ್ RNA ಇದ್ದಿದ್ದು ವೈರಲ್ DNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೈರಲ್ DNA ಹೋಸ್ಟ್ ಜಿನೋಮ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈಡಿಆಕ್ಸಿಐನೋಸೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ replication of RNA. ಸೊ RNA replication ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ RNA ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, replication of viral particle. ಸೊ ಈ ತರ ಆಂಟಿ ವೈರಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿ DDI ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡೆತ್, but it only helpful for prolonging the life of an
ಪೇಷಂಟ್. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬದುಕಬಹುದು ಅಷ್ಟೇನ ಈ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇನ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏಡ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, NACO ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು NGOs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. That is a non-governmental organization. Non-governmental organization. So these organizations, they are taking the most of the measures that to control this type of an infectious disorders ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? That is a WHO, World Health Organization. So they took many programs, that is an advanced programs, that is to check the control of an populations that are infected by this infectious disease that is called as AIDS. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ನ್ಯೂಮರಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, so that is avoiding the sexual contact with an infected person. So for this, the distribution of, so here the distribution of free condoms, and even educating those individuals to have a safe sex. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ನೀಡಲ್. ಸೊ ಏನು ನೀಡಲ್ಸ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವು ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ HIV. So blood typing, that is to detect the HIV in the infected individual. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಾರ್ಮಲಿ ಇರಲಿ, ಹೆಲ್ತಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಮದರ್ ಟು ಫೀಟಸ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಗುಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ಅಪ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಆಫ್ HIV in a suspectable population. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ HIV ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ HIV ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಟಲ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ಬೇಡ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, that is an AIDS, which is abbreviated as acquired immunodeficiency virus, acquired immunodeficiency syndrome. So where it is a collection of symptoms. So ಅದು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸ್ಗೂ ಬರುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So it was resulting the deficiency of a immune system. So it has been caused by a pathogen that is called as an HIV. So HIV, that is a human immunodeficiency virus. So during 1981 first ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 25 years ಅಲ್ಲಿ more than a million numbers of people it has been suffered from this disorder ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಥ್ರೂ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ನೀಡಲ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಆನ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ replication of that is a replication of retrovirus ಅಲ್ಲಿ when the normal cells are infected with the viral particle, so viral RNA get injected into the normal cell. So that viral RNA, it produces the viral DNA by reverse transcription by the help of reverse transcriptase enzyme. ಆ reverse transcriptase enzyme help ಮೂಲಕ viral DNA produce ಆಯಿತು. Viral DNA it incorporated into normal genome. ಸೊ ಇನ್ ದ ಜೀನೋಮ್, ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವೈರಲ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈರಲ್ RNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ವೈರಲ್ RNA ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅನದರ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್, ಪಕ್ಕ ಇರೋ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ when this infection is start proceeding, it was reducing the count of an helper T lymphocytes. ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ವೈರಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೋಕ್ಸೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫೀವರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಯೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಅ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್. So the diagnostic test for this infection that is called as an ELISA, enzyme linked immunosorbent assay anta helbodu. So there is no permanent treatment for this disease, but to prolong the life of a patient, retroviral, there is an anti-viral druggalu replication agoduna ಮತ್ತೆ reverse transcription agoduna avoid ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ NACO ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, that is a National AIDS Control Organization, NGOs and even the WHO, they took many programs that to educate each public sectors that to avoid this infectious disorders that has been spread from one person to another person. So for this, avoiding the sexual contact with infected person irodu, adr jotege there is a free distribution of condoms and how to have a safe sex another ಕೂಡ educate ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. And even the usage of disposable syringes or needles. Next, before the transfusion of an blood or an organ, blood typing of an HIV ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್, there is a regular checkup of an HIV in a suspectable population ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋಣ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, expand AIDS. So what is meant by AIDS? It is one of the infectious disease that has been caused by an HIV. So where it has been abbreviated as an acquired immunodeficiency syndrome. So where it was resulting in deficiency of our immune system. So name the pathogen that causes AIDS under HIV. Human immunodeficiency virus. Describe about the transmission of AIDS. AIDS ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. So describe the mechanism of infection of HIV with a diagrammatic representation. Replication of retrovirus ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಅದರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಏಡ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಏಡ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಹೇಳಿದೀವಿ, ವೈರಸ್, ಫಂಗೈ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಟೋಕ್ಸೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ELISA ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಸೇ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏಡ್ಸ್. ಸೊ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅದೇ ಅವನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್
ಫ್ಯಾಟಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.